Assalamualaikum dear student of class 8. So first of all welcome to my period and I hope that you are all very well fit and fine. So beta today our topic is to solve the exercise of lesson 12 and the page number 71. So beta hurry up. First of all open your textbook and notebook. And to solve the exercises of lesson 12, noun class. Previous lectures I have learned teach you clause, principal clause and subordinate clause. So now and also three kinds of subordinate clause. Okay. Subordinate clause. Three kinds of subordinate clause. Okay, which first noun clause and second adjective clause and last third adverb clause. So now beta today we will discuss noun clause. What is noun clause? Okay beta, what is noun clause? So I will write definition. Today we will discuss noun clause. First kind of subordinate clause. What is noun clause? Okay. What is noun clause beta? Do you know what is noun clause? Noun means a name of person, place, things or an animal. Noun is the naming word. Okay. Clause part of last sentence. Right put. Okay. So now what is noun? A noun clause does the work of a noun or pronoun. A noun clause definition. A noun clause does the work of noun or a pronoun. Right put. A noun clause does the work of noun or a pronoun. It has its subject and a verb. It has its subject and verb. Right put. फर्स्ट क्लास उनखे चइबो आहे जंहिंखे पंहिंजो सब्जेक्ट बि हुजे ऐं वर्ब बि हुजे. सो नाउ नाउन क्लास डज़ दी वर्क ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. जेको नाउन क्लास हूंदो आहे पुट उहो कमु करे थो हिकु इस्म या ज़मीर जो. एज़ ॾिसो पुट नाउन क्लास. नाउन naming word, name of person, place, things or animal. Okay, all feelings, emotions. Clause it is on subject and a verb. Verb. Okay,
राइट। क्लास उनखे चइबो आहे जंहिंखे पंहिंजो हिकु सब्जेक्ट हुजे ऐं पंहिंजो हिकु वर्ब हुजे। सो एग्ज़ाम्पल जे हिसाब सां ऐं कुझु ट्रिक्स हुयूं पुट, माना ट्रिक्स बी फॉर्म वर्ब सां गॾु क्लास। बी फॉर्म ऑफ वर्ब पुट ना इज़ एम आर वाज़ वर बीन बींग इहे हुजण खां पोइ डायरेक्ट को क्लास हुजे पुट त उन उते असां उहो पक ॼाणे उहो छा हूंदो आहे, नाउन क्लास हूंदो आहे। उन खां पोइ प्लस या पहिरियों क्लास हुजे ऐं क्लास खां पोइ फ़ौरन बाद पुट बी फॉर्म ऑफ वर्ब हुजे त उहो बि सम्झी ॼाणो त हीउ कहिड़ो हूंदो आहे, नाउन क्लास हूंदो आहे या आस्क व्हाट या जंहिंमें का शइ पुछी वञे व्हाट। ही पुट ट्रिक्स आहिनि जेके तव्हां सम्झंदव त ही छा आहिनि, नाउन क्लास जूं ट्रिक्स। ट्रिक्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन क्लास खे कीअं तव्हां सम्झो त ही जेको असां वटि क्लास आहे प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट में जेको सबऑर्डिनेट क्लास आहे उन में नाउन क्लास कहिड़ो आहे। नाउन क्लास जीअं त तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां पुट, नाउन क्लास डज़ दी वर्क ऑफ अ नाउन आर अ प्रोनाउन, राइट पुट। ऐं उनखे पंहिंजो छा हूंदो आहे, हिकु सब्जेक्ट हूंदो आहे, पंहिंजो वर्ब हूंदो आहे। एग्ज़ाम्पल जे हिसाब सां सम्झूंसि था पुट, ठीकु आहे पुट। शी डिसाइडेड, एग्ज़ाम्पल she decided that she would become a teacher। ओके पुट, हाणे ॾिसो हे सेंटेंस जा ॿ हिस्सा आहिनि, हिकिड़ो हिसो हे, हिन ही छा आहे सब्जेक्ट ऐं ही छा आहे पुट एक्शन वर्ड। ओके, हिन खे असां ॿियो छा था चऊं, प्रोनाउन। ओके, ऐं डेट ही आहे पुट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास आहे। ही कहिड़ो हिन क्लास त आहे पर कहिड़ो काइंड आहे क्लास जो, नाउन क्लास आहे। कीअं हेॾे ॾिसो पुट, डेट शी हिते बि छा आहे पुट सब्जेक्ट आहे। वुड बिकम, हाणे ॾिसो बिकम त असांजो वर्ब आहे पर वुड बिकम हिक खां वधीक आहिनि त इहो छा थियो पुट, छा थियो पुट, फ्रेज़ थी वियो, राइट पुट। माना वर्ब फ्रेज़ ऐं अ टीचर छा थियो असांजो नाउन। हीअ असांजो वर्ब फ्रेज़। ओके, ऐं हीअ असांजो छा थी वियो नाउन। त जुमिले जो हे हिसो पुट नाउन क्लास। जीअं त पुट अ टीचर छा आहे नाउन, अ टीचर छा आहे नाउन। हिन में ॾिसो पुट, हिन में को बि मतिलबु बी फॉर्म वर्ब न आहे, हिन में सवाल त पुछे शी डिसाइडेड माना हुन फ़ैसिलो कयो, कहिड़ो फ़ैसिलो कयईं, छा फ़ैसिलो कयईं, छा वाट जो मतिलबु आहे शी वुड बिकम अ टीचर, हूअ छा थींदी हिकु टीचर थींदी, राइट पुट। सो नाउ शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर। अदर एग्जाम्पल, she decided to become a teacher। she decided to become a teacher। हेॾे ॾिसो पुट, हीअ असांजो छा आहे वर्ब, हीअ असांजो छा आहे नाउन, राइट पुट। नाउन फ्रेज। शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, इहो असांजो नाउन फ्रेज़ आहे। छाकाणि त हिन में पंहिंजो, हाणे ॾिसो पुट अ टीचर हिन खे पंहिंजो वर्ब ऐं सब्जेक्ट आहे न आहे नी पुट, न आहे त जंहिं छाजे करे हिन खे असां नाउन फ्रेज़ था चऊं, छाकाणि त हिन वटि पंहिंजो इट हैज़
नो इट हैज़ ऑन सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, इन करे असां छा था चऊं नाउन फ्रेज़ थी वियो, राइट पुट। उन खां पोइ she understood whatever I told her. Okay, she understood. ठीक आहे पुट, हिन में क्वेश्चन थो कयो वञे, वाट वारो थो कयो वञे, सब्जेक्ट पुट ही सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे, subject, verb, pronoun or noun, right put। हेॾे ॾिसो हीअ असांजो छा थी वेंदो, हर प्रोनाउन। हाणे ॾिसो असांजो हे नाउन क्लास थी वियो, छाकाणि त हिन वटि पंहिंजो सब्जेक्ट बि आहे ऐं वर्ब बि आहे, राइट पुट। त इहो असांजो छा थी वेंदो, नाउन क्लास, असांजो छा थी वेंदो, नाउन क्लास। सो नाउ बेटा अदर एग्जाम्पल, आई नो दैट, आई नो दैट शी had been waiting for you, she had been waiting for you। वाट जो सवाल है पुट, है असांजो प्रिंसिपल क्लास, दैट्स अपन ही असांजो छा थी वेंदो, यू नाउन आहे त असांजो हे थी वेंदो नाउन क्लास, राइट। ट्रिक खे ॾिसो पुट, ट्रिक्स, waiting for you, noun class। Okay, now page number 71, noun class does the work of a noun or pronoun and it has own subject and verb। Now we are going to practice using the different kinds of clauses, beginning with noun clauses। These are clauses that are used in sentences in the same way as nouns are used। As you know, a noun may be the objects of a sentence। आई कॉमन आहे पुट, नाउन हमेशा जुमिले में छा हूंदो आहे, ऑब्जेक्ट जो कमु कंदो आहे। जीअं हिते ॾिसो पुट, वेटिंग फॉर यू, यू असांजो ऑब्जेक्ट थी वियो जुमिले जो, या वाट एवर आई टोल्ड हर असांजो ऑब्जेक्ट थी वियो। त हमेशा छा हूंदो आहे, जेको नाउन क्लास हूंदो आहे उहो जुमिले में छा जो वर्क कंदो आहे, छा हूंदो आहे, ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। आई हैव हियर्ड द न्यूज़, न्यूज़ इज़ अ नाउन, news noun, so the news, I have heard the news। A noun clause may also be the object of a sentence। I have heard what has happened, he knows that it is wrong। You have already practiced forming noun clauses and used as objects in the lessons on indirect speech। She did not know where he had gone, they said that they would do it। Be careful with tenses, look at these examples carefully। He says that he has finished, he said that he had finished, he wants to know when the train will arrive। Complete each of these sentences by adding a noun clause beginning with that। Be careful with tenses। Sometimes introductory verb is in the present tense, sometimes be the past। He says that plane has arrived। Exercise number 8, he says that plane has arrived। He knew that she was telling truth। Other exercise you will solve yourself।
Exercise number B. Complete these sentences by adding a noun or a pronoun and then a noun clause. By adding noun or pronoun and then a noun clause. She told us that she had won. The teacher warned the class that there was going to be a test. They told them that they were going to be a holiday. Exercise number C. Now here are some examples of noun clause used to the subject of a sentence. That he was right was obvious. Why he did it is mystery. We can sometimes use a sentence beginning with it instead. It was obvious that he was right. It is a mystery why he did it. Change the sentences as in the example. That you failed was a pity. It was a pity that you failed. How they managed, it is a mystery. It is a mystery how they managed. Very simple beta, you will solve yourself. First you will read these exercises, otherwise you will solve yourself. Now exercise number D. Change these sentences as in the example. It is true that I was present. That I was present is true. Choosing the best word, saying, he said that he disagreed. He declared that he disagreed. He shouted that he disagreed. He worshipped, he whispered that he disagreed. Shouted already man opposite putre. As you can see, by using other verbs for say, we can change the meaning of a sentence. Other words that we might use instead of say are reply, state, plead, report, admit, suggest, warn, exclaim, explain. Use the 9 verbs given above to complete these sentences. He dashed that he was innocent. He pleaded that he was innocent. He dashed that he was guilty. He admitted. मैंने हिना मन्यो तो ही गलत है. She suggested, she dashed that we would go back on the next day. She suggested that we should go back on the next day. That this is how you do it, he explained. Don't do it again, she warned. The soldier, that all was well. Report. The soldier reported that all was well. Look out, exclaimed. The report stated that road accidents were increasing. I don't know, she replied when she was asked. Okay, now beta, once again I will repeat. 3 kinds of subordinate clause: noun clause, adjective clause, adverb. So today we have teach noun clause. What is noun clause? Noun clause does the work of a noun or a pronoun. It has its subject and verb. Noun naming word, clause subject and verb. Example: I know that she had been waiting for you. Noun clause you as a pronoun ना पुत्र work तो करें. Now she decided that she would become a teacher. That she subject है पुत्र, a teacher शायद असां जो noun आहे. ठीक आहे पुत्र, वो छा तो इहो असांजो छा थी वियो, noun clause थी वियो. राइट पुत्र. उन खां पोइ she decided to become a, हीअ असांजो noun phrase थी वियो पुत्र. noun phrase छाजे करे थी वियो, छाकाणि त a teacher छा हिकु noun phrase आहे. उहो इन करे आहे त हिन खे पंहिंजो सब्जेक्ट ऐं वर्ब नाहे.
right? She understood whatever I told her. Her असांजो छा आहे प्रोनाउन आहे नाउन क्लास कंहिंजो वर्क कंदो आहे पुट एज अ नाउन और प्रोनाउन सो हिनखे पंहिंजो सब्जेक्ट भी आहे वर्ब भी आहे सो नाउ टुडे अवर टॉपिक noun class have finished. Tomorrow I will meet you new topic, new lesson. So wish you very best of luck and thank you so much. So Allah Hafiz.